ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಗಸ್ತು ವಿಧಾನ. ಸೊ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ವಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್. ಸೊ ಎರಡು ದೇಶದ ಸೈನ್ಯಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆದಾಗ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲಾಂಗ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂಡ್ ಚೈನಾಸ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಹೇಗೆ ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಬಂದು 2017 ಅಲ್ಲಿ ಡೊಕ್ಲಾಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. 2020 ಗಲ್ವಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 2020 ಲಡಾಖ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎರಡು ದೇಶದ ಸೈನ್ಯಗಳು ನೇರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಬಂದು ಉದ್ವಿಗ್ನವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಟಲ್ ಕನ್ಫ್ರಂಟೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಲ್ವಾನ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ರಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಲದಾಖ್. Central sector is in two states of Himachal Pradesh and Uttarakhand. Eastern sector Arunachal Pradesh and Sikkim. So western sector ಅಲ್ಲಿ Aksai-Chin area, a part of it is held by China. So India claims this belongs to Indian part of Ladakh. Whereas in eastern sector, China claims Arunachal Pradesh is a part of southern Tibet. So they have a dispute here. And the least controversial area is in central sector. Okay. ಸೊ ಎಲ್ ಎ ಸಿ ನ ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಗಡಿ ರೇಖೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಇನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ. ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಇದು. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 3000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಚೈನಾಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 2000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ ಎ ಸಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಚೈನಾಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾಗಿದ್ರೋದ್ರಿಂದ ಬೋತ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಸ್, ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಸ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ 1962ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಯುದ್ಧ ಆದ ನಂತರ ಉಂಟಾದ ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳು ಅಕ್ಸೈ ಚಿನ್ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ರಿಮೇನ್ ಆಸ್ ಅ ಕನ್ಫ್ರಂಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಭಾರತ ಗಡಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಸ್, ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್, ಏರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚೈನಾಗೆ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡರ್ಬುಕ್ ಶೋಕ್ ದೌಲತ್ ಬೇಗ್ ಓಡಿ ರೋಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಸೇನಾಗೆ ಇದು ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳು. ಸೊ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಿಲಿಟರಿ ಲಾಂಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಂತ ಏರಿಯಾಗಳು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತವೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಏರಿಯಾನ ತಮ್ಮದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಚೈನಾಸ್ ಸಲಾಮಿ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಈಗ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಚೈನೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ರಮೇಣ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್, ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So this we call it salami slicing tactic. So this is what China is doing, and recently they have done it in finger areas in Ladakh region. Okay. And strategic rivalry and geopolitical tensions. See, global ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೈನಾ ಅಂಡ್
ಇಂಡಿಯಾ ಸಿ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲೈಕ್ ಪವರ್ಸ್ ಲೈಕ್ US. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೈನಾ ಸೀಸ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕೌಂಟರ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಸ್ ವಿತ್ US, ಸೊ ಚೈನಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರೆಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, so these are all the reasons for continuing India-China border dispute. Okay, ambiguity in the definition, 1962 war, infrastructure development, strategic importance, China's salami slicing tactic, and strategic rivalry and geopolitical tensions. Okay, so ಹಂಗಾದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಬಫರ್ ಜೋನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೇರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೈನ್ಯಗಳು, ಭಾರತ ಸೈನ್ಯ ಚೈನಾ ಸೈನ್ಯ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಫರ್ ಜೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಮಿಲಿಟರಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಮಿಲಿಟರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೇರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗದೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವಾಗ ಕನ್ಫ್ರಂಟೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜಗಳ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾವು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಬಫರ್ ಜೋನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಚೈನೀಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಅವರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಚೈನಾ ಮೇಲೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಚೈನಾಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಯುವರ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಡಿಟರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ನಿಮ್ ಮಿಲಿಟರಿನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚೈನೀಸ್ ಗ್ರೇ ಜೋನ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಲಾಮಿ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇ ಜೋನ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೈಟು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಚೈನೀಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಟ್ ಗ್ರೇ ಜೋನ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್. So salami slicing technique is one example of gray zone threats. You have to deal with it. ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ನೇಷನ್ಸ್. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಟು ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ವೇರ್ NGOs ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫೋಸ್ಟರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಲೇಜಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ANC ಮಾಡೆಲ್, ಅಂಡಮಾನ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಮಿ, ನೇವಿ, ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ 3 ಆರ್ ಇನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಕಮಾಂಡ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ವಾರ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಚೈನಾ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್, ಇಂಡಿಯಾ-ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಬಂದು ಶಿಮ್ಲಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ 1914 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಡಿಮಾರ್ಕೇಟೆಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟಿಬೆಟ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ, signed by British India and Tibet, but China has opposed it. India recognizes the agreement and McMahon line, but China rejects it. So ಶಿಮ್ಲಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಬೆಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. So McMahon line is that line which separates China and India today. India has accepted this, but China has rejected. ಆಮೇಲೆ there is a Panchasheel agreement, ಪಂಚತತ್ವಗಳು, 5 principles. Among that one principle is peaceful existence. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನೆಲೆಸೋಣ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಖಂಡತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಲೆಸೋಣ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಚೈನಾ ಹ್ಯಾಸ್ ವಯೋಲೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1962 war because they launched a war. And there was agreement on the maintenance of peace and tranquility in 1993. And there was an agreement on confidence building measures in 1996. And there was a border defense cooperation agreement in 2013. So Shimla agreement 1914 can be important for prelims. Panchashila agreement also you should know. Okay. And was as we discussed, globally each other see each other as competitors. ಸೊ ಚೈನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲಿ ತನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೋಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ವೇರ್ ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ನೇಷನ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೋ ಸ್ಟಫ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಚೈನೀಸ್ಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ US and all,
and it is forming initiatives like Quad and IUE2. Quad between four nations: India, US, Australia, Japan. I2E2, two eyes: India and Israel. Two U's: USA and UAE. So it is forming the alliances. It is involved in infrastructure projects like international north-south trade corridor, which connects Indian Ocean, Persian Gulf, Caspian Sea, and towards Petersburg, Russia. And it is also going for India, Middle East, Europe economic corridor, okay, which connects India to Europe. This is also infrastructure project. And necklace of diamond strategy. You might have new string of pearls anta ಒಂದು strategy ಇದೆ Chinese. It is nothing but network of naval bases, ports and all. And what is said is these network encircles India in all the sides. So Indian Ocean ಅಲ್ಲಿ uh, this string of pearls strategy. String of pearls is a network of ports, naval bases and all this stuff. What is said is this string of pearls will encircle India. So this is a threat to India is what is said. So India ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, in response to this, India has come out with necklace of diamond strategy. So this is nothing but this strategy involves building military alliances, enhancing maritime presence to secure Indo-Pacific and Indian Ocean regions. ಆಮೇಲೆ border ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ infrastructure development ಮಾಡ್ತಿದೆ. These are some of the measures taken by India to counter Chinese influence. Okay. ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಜಾಗ್ರಫಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ನಾನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ವಾರ್ಫೇರ್, ಚಲನರಹಿತ ಯುದ್ಧ. ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮೀಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನಾನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಆರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾರ್ಫೇರ್. ಸೊ ಏನಿದು ನಾನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ವಾರ್ಫೇರ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಇದ್ರು. ಸೊ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಜ್ಯರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ತರ World War I, World War II ಅಥವಾ ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿನೂ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ದೇಶದ ಸೈನ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಸೈನ್ಯ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಲನವಾದ ಯುದ್ಧ, ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಲನರಹಿತ. So there is no physical combat, there is no movement of troops and all, there is no usage of traditional weapons. Rather, what the non-kinetic warfare is, it is based on cyber attacks, information warfare, psychological operations, economic sanctions. So physically there is no combat. Okay, there are different strategies by adopted, and what they do is these attacks, infrastructure like power grids, hospitals, disrupting critical systems without physical combat. So ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ ವಿತೌಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್, ವಿತೌಟ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟಫ್. ಸೊ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, what it does, targets countries digital infrastructure like power grids, financial systems or communication networks, disrupting normal operations. ನೋಡಿ, ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ಲಿಚ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ವಾರ್ಫೇರ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಾನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಡರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ದಿನಾಲು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿನೋ ಮೀಡಿಯಾನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಾರ್ಫೇರ್. US ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, that is also there. That is also example for non-kinetic warfare. Russia was involved in US meddling in US elections through manipulating information, spreading disinformation and all those stuff. Psychological operations andre, those tactics used to weaken enemies' morale, create fear or spread confusion among troops or civilians. So these are self-explanatory. ಆಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲೈಸ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಾಗ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಸಮ್ಮನ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ,
ಆ ದೇಶದ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ದೇಶ ಯಾರು ಕೂಡ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ a particular nation will not get a needed imports. It will also not grow economically. Which will automatically impact its economic growth. No more funds to continue the war, and the war will automatically stop. So economic sanctions is also one strategy, a non-kinetic warfare, which is used to weaken the economy of the country and force political or military concessions without direct conflict. So these are all examples of non-kinetic warfare. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಫಿನೇಷನ್: ನಾನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ವಾರ್ಫೇರ್ employs methods other than physical force, whereas kinetic warfare employs physical force. Examples: economic sanctions, cyber attacks, propaganda, diplomatic pressure, information warfare ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ military strikes, artillery bombardments, naval blockades, missile attacks ಬರುತ್ತೆ. This is to weaken adversaries' capabilities without direct physical confrontation. This will inflict direct physical harm to enemy forces. This can be cost effective and less risky. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಕುಂತು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡಬಹುದು, ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲೆಸ್ ರಿಸ್ಕಿ ಆಲ್ಸೋ. ನೋ ರಿಸ್ಕ್ ಟು ಲೈಫ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. But it can be time consuming and difficult to achieve desired outcomes, especially against determined adversaries. So ನಿಮ್ಮ adversaries already infrastructure capability, cyber systems ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ this is very difficult to achieve it. Okay. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ರಿಸ್ಕಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಕಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗು. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ವಾರ್ಫೇರ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಸನ್ ಏನಂತ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದೀಸ್ ಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಇದ್ದಾಗ USA ವಿಲ್ ಇಂಪೋಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ what it will say, it will also request other countries to stop trading with Russia. So these create difficult diplomatic challenges for countries like India with respect to Russia. Working with non-military groups. So non-kinetic warfare often needs cooperation from non-military organizations like government agencies, private businesses. Okay. ಆಮೇಲೆ ethical consideration ಕೂಡ, ನೀವು economic sanctions impose ಮಾಡಿದ್ರೆ it can lead to conditions of poverty in particular nation, causing suffering of public. So those all ethical considerations will also be there, accountability, disinformation, and all this stuff. Okay. So possible solution will be invest in technology. Regularly you train the forces. Public awareness campaign with respect to how to identify fake news and all. International cooperation is essential, and you have to come out with strong policies and laws. Okay. So what is the significance of non-kinetic warfare? Achieve objectives without direct combat, no physical direct combat. Cost effective approach. So ಎಲ್ಲೋ ಕುಂತು ಎಲ್ಲೋ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು. Resources will be very less. And global impact, yes, can be carried out from anywhere in the world, allowing nations to influence or disrupt targets across the globe and reducing civilian casualties. So physically involved ಆದಾಗ there is a chance, and when you are launching missile attacks and all this stuff, there is a chances of more death and destruction. So ಈ ತರ warfare ಇದ್ರೆ, economic sanctions, information warfare, there is no casualties. So these are all the objectives of non-kinetic warfare ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Okay. ಮುಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ರಮವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಯು ಕಾಲ್ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಜ್ಬತ್ ತಹರೀರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟೆರರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ದಾರೆ ಅಂತ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 45th ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯಾನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ UPA. Why they banned this? Because they are involved in radicalizing the youth,
So radicalization is making someone very extreme in their political or social thoughts. So ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ವೈಲೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದೇರ್ thoughts processes. Okay. ಆಮೇಲೆ raising funds for terror, goal to establish a global caliphate. Global caliphate is nothing but establishing an Islamic state by overthrowing democratically elected governments, and it was using social media and secure apps, and it was involved in conspiracy to secessionism. So they were involved in all these activities. That's why the Hizbat at-Tahrir has been designated as a terror organization under Unlawful Activities Prevention Act. ಓಕೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮಗೆ UAPA ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ 1967 based on the recommendation of National Integration and Regionalism Committee, which was appointed by National Integration Council. Okay. So it was enacted to prevent unlawful activities that threatened sovereignty and integrity of India. Okay. So ಈ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ unlawful activities that which threaten sovereignty and integrity of India anta. Okay. So there is a constitutional basis for this act because ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು Article 19 deals with the freedom, various freedom like freedom of speech and expression, right to assemble peacefully, right to form associations or union. So right to form association and union ಇದೆ ನಿಮಗೆ. So that doesn't mean you form an association which threatens the sovereignty and integrity of India. Okay. So there was a constitutional 16th amendment was done in 1963, which added reasonable restriction on this right to form associations and unions. So one reasonable restriction is you cannot form association that threatens sovereignty and integrity of India. Okay. So there is a constitutional basis for UAPA Act ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. So according to this act, one that disrupts India's territorial integrity and sovereignty, we call it the unlawful activity, and it applies to both Indian and foreign nationals and is enforceable throughout India. Okay. And there are certain amendments were done. 2004 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು amendment ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ which introduces the term terrorist act ಅಂತ. So it allowed for banning the organization involved in terrorist activities. So almost 34 organizations have been banned, including Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed. Okay. Now that Hizbat at-Tahrir, right? What is the name? Name is Hizbat Tahrir. It is a 45th organization to be banned under UAPA ಅಂತಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ 2004 ಅಲ್ಲಿ they introduced the term terrorist act and banned terror organizations. 2019 ಅಲ್ಲಿ it allowed central government to designate an individual as terrorist based on specific criteria. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಟೆರರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಟೆರರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ದೇರ್ ವರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅನದರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಟೆರರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಡೌನ್ ಆನ್ starting even new organizations. Okay. So this is what they have done here. ಆಮೇಲೆ there are certain arguments which support UAPA and there are certain arguments which are not supporting UAPA. Okay. So obviously it strengthens the legal system to combat terrorism. Yes. Preventive detention. So ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ. So laws like UAPA will prevent terror activities that threaten integrity, so that it is good in that direction. And global compliance, this laws aligns with international anti-terrorism protocols and it strengthens law enforcement, empowering agencies to tackle emerging terror threats. So what are certain arguments against UAPA anta bandaga? It can be misused. ಸೊ ಟೆರರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನ ಈಗ ಟೆರರ್ ಅಂತ ನೀವು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ದಟ್ a particular individual who criticizes government in power, he can be designated as a terrorist. Okay. So this can be misused to target dissent and curb civil liberties. Vague definition, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಟೆರರಿಸಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಅಥಾರಿಟಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್
ಟು ಡಿಫೈನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟೆರರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಆ ತರ ವೇಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಅರೆಸ್ಟ್. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಓವರ್ ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವೀಕನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 60 to 90 days ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ 180 days ತನಕನೂ ನೀವು ಯಾವುದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸದೇನೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೀಕನ್ಸ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಡ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇಟ್ ಯುನೋ prolonged detention and denial of bail. It is nothing but violating the fundamental rights and weakening the due process. Okay, these are the arguments which are against UAPA. Okay, so next news nodona. Next news is with respect to India becoming a third most powerful nation in Asia. There is an institute called Lowy Institute, and it has come out with a report. Okay, the report, what it does is the index assesses power dynamics in Asia Pacific region ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಏಷ್ಯಾ ಪವರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್. ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾವು ಥರ್ಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಜಪಾನ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರೋರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚೈನಾ. ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾ ಪವರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಔಟ್ ಬೈ ಲೋವಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ US or China are ahead of India. Okay, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್. ವಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ which are used to designed to counter low altitude aerial threats and are developed by DRDO. So certain factual informations are given below, you can go through. Okay, next news bandu with respect to MQ-9B and Predator drone D. So cabinet committee on security approve ಮಾಡಿದೆ two deals like purchasing 31 MQ-9B high altitude long endurance unmanned aerial vehicles. So 31 UAV ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ. ದೀಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ 31 MQ-9B HALE. Okay, high altitude long endurance UAV. And there is also approval for the construction of 2 nuclear attack submarines. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಅವರು MQ-9B UAV ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, high altitude long endurance unmanned aerial vehicle it is. So they can ask a factual question, we never know. ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಯಾವ್ಯಾವ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪೇಲೋಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು, ಟೇಕ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ ಏನು, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಮರೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಮರೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಮರೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಸಬ್ಮರೀನ್ಸ್ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ, ಸೊ ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ನೌಕೆಗಳು, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಮರೀನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಸಬ್ಮರೀನು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಡೀಸೆಲ್ ಪವರ್ಡ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪವರ್ಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನೀರು ಇದೆ, ಸೊ ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಯುದ್ಧದ ನೌಕೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಮರೀನ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ನೀಡ್ ಪವರ್ ಟು ಕೀಪ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೀಸೆಲ್ ಪವರ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, or it can be nuclear powered. Okay, so nuclear powered submarines anta ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. So what is the importance of nuclear powered submarines andre, if they are nuclear powered they can remain in underwater for long period of time. So long ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್, ಡೀಸೆಲ್ ಪವರ್ಡ್ ಆದಾಗ they have to come to surface to recharge. But nuclear powered ಆದಾಗ they can remain underwater for long time. So enemy countries ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ there is a submarine here which is watching us anta. So that is important of nuclear attack submarines. Okay, so nuclear powered attack submarines are advanced maritime vessels that are powered by nuclear reactors, are primarily used for offensive operations. Okay, and this is one of the 2 main types of nuclear submarines, other being ballistic missile submarines anta. Okay, nuclear attack submarines is one and ballistic missile submarines is other one. And there are certain facts you should know. Stealth, the meaning of stealth is nothing but they can remain submerged for extended periods
Unlike conventional submarines that need to surface to recharge their batteries, so we have already discussed that they can carry weapons, tactical weapons, variety of those, including torpedoes, anti-ship cruise missiles, land attack missiles. So offensive operation andre not to defend, rather to launch an attack on other nations. So they will be carrying a tactical weapons like torpedoes, anti-ship cruise missiles, and all those stuff. Okay, so ಇಲ್ಲಿ offensive operations ಅಂತ mention ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, that is why they are carrying weapons. Endurance, they can operate underwater almost indefinitely, limited only by cruise food supplies. Okay, so there is a lot of advantages of having nuclear powered reactors. Okay. And India has one nuclear powered ballistic missile submarine called INS Arihant. Okay. So actually, this has been commissioned. Not only that, ಇಲ್ಲಿ information ಹಳೇದಿದೆ ಇದು. INS Arigat has also been commissioned, and now they are working on INS Aridaman, which is in trial stages. Okay. So ಇಲ್ಲಿ information ಸ್ವಲ್ಪ old ಇದೆ. You can update here. INS Ariant is there, nuclear powered submarine. INS Arigat is also been commissioned. INS Aridman, which is in trial stages, that you remember. Okay. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ದಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಥರ್ಮೈಟ್ that burns at 2427 degrees Celsius. So what is thermite? Thermite is a mixture of aluminum and iron oxide, which on ignition by an electric fuse triggers a self-sustaining reaction that is difficult to extinguish. So ಒಮ್ಮೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ಕೂಲೆ ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಬರ್ನ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು supply any external inputs to this. So self-sustaining is it is going on burning on its own anta. Okay. So thermite is that it is a mixture of aluminum and iron oxide, which on ignition by electric fuse triggers a self-sustaining reaction, and it was initially developed for welding railroad tracks. Okay, and this thing is capable of burning everything that it comes into. Okay, vehicle, trees, even underwater allu kuda objects idranu kuda idu burn ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so it can cause significant damage to humans. So ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಾಗ, ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಾಗ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಥರ್ಮೈಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಹಾರ್ಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಸ್ ಟು ದ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ವರ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಥರ್ಮೈಟ್. So dragon roost, are there any international laws to regulate it? So as of now, thermite is not banned under any international law. Okay, but rather incendiary weapons against civilian targets is prohibited under Protocol 3 of the Convention on Certain Conventional Weapons. So there is a convention which bans use of incendiary weapons. Incendiary weapons andre those weapons which cause fire hazards, fire or burning on humans. Those kind of weapons you should not be using is what Convention on Certain Conventional Weapons is talking about. But thermite is not banned internationally. Okay. So next news with respect to airborne early warning control system. Okay, airborne early warning system is actually developed by Center for Airborne System by Defense Research, DRDO develop ಮಾಡಿದೆ. And what is one of the name of early warning and control system in India is NETRA. Expansion ಬಂದು Network for Electromagnetic Surveillance and Tracking of Aerial Objects. So airborne early warning and control systems in India are developed by DRDO, and NETRA is one example for that. Okay, so news ಬಂದು what is the importance of this? Importance ಬಂದು they are used to detect and track aerial objects, including aircraft, drones, balloons at long ranges. Okay, so their purpose is this. The current news ಬಂದು India is short of airborne early warning and control aircraft, so they are going to procure 12 aircraft under 2 different programs. Okay, that is the news. Not that much important. Remember, NETRA is one airborne early warning control system developed by DRDO anta. And there are certain news which are in shorts, like Bureau of Immigration under Ministry of Home Affairs has compiled data regarding cyber slavery in Southeast Asian countries. See, basically ನಿಮಗೆ
ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಎದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲೇಬರ್, ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈಬರ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಸೈಬರ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಇಸ್ ಅ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲೇಬರ್, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಸುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಲೇಬರ್, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವಿಟಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವಿಟಿ. Means they have access to certain sensitive personal information, financial assets, or reputation of people being controlled through digital means. So this is all example for cyber slavery. So what the report, Bureau of Immigration under Minister of Home Affairs levies, almost, you know, between 2022 to 24, 73,000 plus Indians visited Cambodia, Thailand, Myanmar, and Vietnam. Of these, 29,466 have not returned, with reports indicating some are being trapped in cyber slavery. Okay, cyber slavery example of modern human trafficking. Next news bandu with respect to Pinaka. What is Pinaka? Pinaka is a multi-barrel rocket system which is capable of firing almost 12 rockets within 44 seconds. Okay. And this was developed by DRDO. Again, factual information kottidare. There are different versions and ranges according to the kilometers. Okay. What is the news is the Indian Army wants to modernize its artillery, particularly systems like Pinaka rocket anta. Ashte ide adu. Next, Fatah-2, a hypersonic missile was in news. So basically, Israel, ongoing Israel ali, Israel conflict ali, Iran has used this. So basically, Fatah-2 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. It is a hypersonic missile. Hypersonic missile, one whose speed is beyond Mach 5 to, we call it as hypersonic. Supersonic ಅಂತಾನೂ ಬರುತ್ತೆ. Mach 1 to 5 ಇರುತ್ತೆ. Beyond 5 we call it as hypersonic. So Mach ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Mach 1 ಅಂದ್ರೆ one whose speed is with respect to sound. So Mach 5 ಅಂದ್ರೆ its speed is 5 times the speed of sound. So speed is 20 times the sound. So ಅಂಥವು ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ನಾವು hypersonic ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So supersonic missiles Mach speed Mach 1 to 5 ಇರುತ್ತೆ. Hypersonic beyond 5. So Fatah-2 is a hypersonic missile which Iran used during their conflict with Israel. ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಬೇದ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ DRDO, this is done by DRDO along with researchers of IIT Delhi. They have developed this jacket, advanced ballistic for high energy defeat. Long form ಒಂದು ಅಬೇದ್ is a light weight bullet proof jacket ಅಂತ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. And it is made from polymers and indigenous boron carbide ceramic material. So very important for people involved in, army people. So you can go through Akash tier system, also T19 Bismuth, and factual information ide. You will easily understand it. And there's also multi-purpose Samarthak anta. So various purpose it can be used, towing ships, unmanned autonomous vehicles, operate ಮಾಡಕ್ಕೆ, testing indigenous weapons and all the stuff. That's the multi-purpose vehicle anta. Operation Chakra, you should know factual information. This is a Operation Chakra, the initiative led by CBI in collaboration with international law enforcement agencies like FBI and Interpol. So Interpol, International Police Organization. So cyber enabled financial crimes na solve ಮಾಡಕ್ಕೆ Operation Chakra has been launched by CBI. Okay. Combat and dismantle organized cyber enabled financial crime networks. This is what the work of objective of Operation Chakra. And third was in news, stands for Terminal High Altitude Area Defense. So United States is deploying its advanced anti-missile system THAAD to Israel along with US military crew to operate it. So THAAD is an anti-missile system. So ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ,
like Hamas, beat Hamas or beat Iran, it is said that they are launching missiles. So you have to stop these missile attack, right? So we are having an anti-missile system. So THAAD is an example of anti-missile system. Okay. So it is an American anti-ballistic missile defense system designed to shoot down short, medium, and intermediate range ballistic missiles in their terminal phase. Okay. So that is what its work is. So remember, it is of US anti-missile system. So other some exercises were in use. So participating nations type, you should remember it.